students. So dear students, we have studied already in the previous class soft skills and SWOT analysis. Today let us start with the next topic, that is very important skill, communication. Communication is a soft skill. We have seen that it is a very important skill everyone must develop in the company. The employer will look at your communication skill and it becomes a deciding factor whether you will be selected or you will be promoted in the job. So we study about communication definition, features, process, channels of communication, importance and also barriers of communication and intergroup communication, and what are some tips about the communication. Communication is defined in various ways. Already you have studied the technical definition of communication. Now you can look at the general definition of communication. It is the process of transfer of information from sender to receiver, with the information being understood by the receiver. It is very important. The information what you send, the receiver should understand it. Communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotion by two or more persons, or process of meaningful interaction among individuals, or transfer of meaningful information from one person to another. So there are various definitions. Generally it is defined as it is the transfer of information from sender to receiver with the information being understood by the receiver. So when the receiver understands the information, then it is called as a effective communication. So what you are trying to send, it is understood by the receiver. So then only it is a complete communication. Now let us look at the next topic, special features of communication. So ಏನು features communication ಅಂತಂದ್ರೆ, communication is a two-way traffic. ಅಂದ್ರೆ communication ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ there must be two persons or two groups. So it is a two-way communication. Communication is unavoidable. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. Communication is a social process. So when you are living in a society, you should lead a social life. So social life lead ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you need to communicate. So that is why it is called as a communication is a social process. Communication is a continuous process. ಇದು ಮುಂಚೆನೇ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆನೇ ಇರ್ತೈತಿ. So that is why it is called as a continuous process. Communication is universal. ಯಾಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಬರೀ ಜನರಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. You can see that the animals will also communicate in their own way. So in universe, all the materials things will be having some communication between them. Next comes communication process. So you can see that there is a block diagram explanation how the communication takes place. So these are all similar blocks what you have studied in analog communication, digital communication. See that there will be a sender and there will be receiver. In between there are some blocks here. Sender will transmit the signal to the encoder, encoder to the transmission channel, then to the decoder, then decoder at the receiver side it is received by the receiver. So in reverse, the receiver if wants to communicate, the receiver again sends the signal towards the sender. The same procedure is followed here. First encoding, transmission via channel, decoding, then it is received here. So during transmission you can see that there will be a noise disturbance. So noise andre it is a disturbance which is affecting the required signal or important information signal will be affected through this noise. Let us take one by one. Sender. So sender here, who sends the information. So sending the information may be in terms of text, or it may be image, or it may be
a voice, whatever it is, and that is first encoded. It will be converted into a signal which is suitable for the transmission, as you all know. And transmission means it is a media of transmission. You can see the different transmission medias, channels of communication. You can transmit the signal via mobile or telephone, television, newsletter, personal letter, postcards, some formal printed invitation ಕೊಡ್ಬೋದು, mails, questionnaires, newspaper, and face-to-face contact. So many means, channels of communication are there. You can refer this diagram here, image. You can easily understand. So this becomes the channels for communication. Next, after this transmission, here you can see that at the receiver side the decoding is used, which does the reverse process of encoding, and this decoded signal is received, where the receiver will analyze and interprets the signal transmitted by the sender, and receiver will acknowledge whether the received signal is correct or not. It acknowledges. How? Via again encoding, retransmitting, and at the receiver side the same process what is done during transmission, at the receiver side also the same process is continued here. So this is called as a feedback, acknowledgement. So here you can see that it is a feedback, and this noise is a disturbance which will affect the quality of the signal during transmission or during reception. So I don't take much explanation about it. You have already studied this. Let us move to the next one. Importance of communication. Why it is so important, communication? You may see that it improves the employees and employer relationship. So employees ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಯಾರು ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಸಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ make use of this communication. Next, it increases the employee morale. So when there is a proper communication, the employee belief, the trust will be increased. It increases the productivity. When the employees are satisfied, then they will work productively. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. It increases the efficiency. When the productivity increases, then the output will increase. Output ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ compared to input, the efficiency will be also increased. It satisfies the stakeholders. Stakeholders ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು, all workers including manager. Next, customers, suppliers, investors. So these all are known as stakeholders. So stakeholders satisfy ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ there must be some proper communication. So communication in the stakeholders will be satisfied. It helps in effective planning, organizing, staffing, leading and controlling. So ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು, these all works you can do it via proper communication. It increases the sales. So sales increase ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ indirectly there must be a proper communication via different channels, via different logistic transportation, and these all things are basically dependent on communication only. That is why the communication is very important nowadays. So individually ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ here. So communication ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ you can express yourself and you can satisfy your own needs. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ದಿಂದ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ
I have already told you the communication skills become a deciding factor whether you will be selected or you will be promoted. So once if you are selected for the promotion, they will look at your communication skill. If you are good at your communication skill, then you will be easily promoted in your career. So these are individual benefits by communication. Next comes barriers to communication. So which stops you from the communication. ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ and students, the principal working area is different, student working area is different, and there will be a gap which stops you from directly speaking to the principal. So first you will talk to your class representative will talk to the staff members will talk to the principal sir. So this creates a barrier. So the working different areas, separate working areas for people in different areas. So this will be stopping from the communication. Next, perceptual barriers. Perceptual barrier ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತಾನ, ಅವನ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ನೀವೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನಿಂದ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್. So this becomes a barrier, perceptual barrier. Next, emotional barrier. Emotion ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಹೆದರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹ ಪಡೋದು, ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಸಂದೇಹ ಪಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಪಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ, you can find sort of people coming from different cultures. So in such case also you may stop communicating with those people. So this stops you from communication just because of different culture. Next, language barrier. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರು. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮರಾಠಿ ಮಂದಿ ಜೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ when you are working in a company, you may find that there will be men as well as women. So men need to talk with women need to talk with men because they have to work in a group, in a team. So this is required. But sometimes what happens is ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಮೆನ್ ವುಮನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಯರ್, so there will be a communication barrier. Next, interpersonal barrier. So interpersonal ಅಂದರೆ it is totally ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್. ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಒಂದೇನೋ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಆನೆಸ್ಟಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ may stop you from communication. So these are called as a barriers to communication. I think you have understood barriers to communication. Let us move to the next one, intergroup communication with its illustration. So as you know, intergroup communication ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 or 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ವಿತಿನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲಿಟೀಸ್,
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆಂಡರ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಜನ್ರೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್, ಓಲ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವು ಇದು ಇಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಡುಬರ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಒಂದು ಕಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಅಂತಂಥೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಸು. ನೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನೋ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ he she is talking or writing about. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕ್ರಿಸ್ಪ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರೆವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್. ಸೊ ಬ್ರೆವಿಟಿ ಅಂದರೆ, here some words meaning if you want. Brevity means shortness and wit means intelligence. Say what you want to say in short. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಯುವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾತನಾಡೋ ಸ್ಟೈಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತೈತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಯಿಂಗ್, cathode ray oscilloscope. So these all are some technical terms. So ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತೈತಿ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ cathode ray oscilloscope ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಯಿಂಗ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, infuse your words with an earthiness that will appeal to wider audience. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ನೋ. ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay. Next, a good communicator never forgets to create right ambience. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರಂದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಹಿತಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸೊ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಟರೆನ್ಸಸ್. ಅಟರೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾತಾಡೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಟಾಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಆರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಜಿಕಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ is a very important thing. So when you are speaking, when you are communicating, try to ask some questions in between so that you can get the attention of the audience. Otherwise they may lose the interest. So by questioning, by looking at them, some steps you can follow so that that will bridge the gap between yourself and your audience. And you can see that in short, you can have 7 C's for effective communication. 7 C's and like candid first. Be straightforward, free and frank, clear. Have clarity both in words and thoughts. Complete. Avoid misunderstanding and misinterpretation. Concise and concrete. Keep it short and sweet. Correct. Should be accurate in all respect. Courteous. Manners make a man. Be in right frame of mind. So all these will tell you what are the important tips what we must use when you are communicating. Then only you will be known as a effective communicator or good communicator. So students, I think you have understood, and also I suggest you to follow these tips to become a good communicator, because importance of communication skills, you know, to get a job, to get the promotion. This is a must nowadays. Next, some multiple choice questions you can answer here. Special feature of communication are two-way traffic, social process, continuous process, and universal, all of the above. So I think these all are the features of communication. So it is all of the above. Answer is D. Dash is the process of transfer information from sender to receiver with the information being understood by the receiver. So answers are resolving, soft skills, communication, controlling. What is the answer? It is communication. C. Next, third one, intergroup communication means communication between two groups, 2 to 3 groups, between 5 groups, all of the above. So communication means here intergroup andre it may be more than 2 groups also. So that is why the answer is D here. Which of these is not a common communication barrier? So ಯಾವುದು communication barrier ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? Physical barrier, language barrier, financial barrier, emotional barrier. Which is this? It is financial barrier. Answer is C. Okay. We have studied different topics today. I think students, you have understood all the topics. If there are still any doubts, you can call me. Take care. Bye. Thank you.